nguhaye ikaze hano kuri Superpowers Academy. Ahangaha tugiye kugaruka kuri history and citizenship ya mbere yakozwe umwaka ushize. Kuri wowe rero wumvaga ko iyi history ari ikintu gikomeye cyane, ahangaha kuri Superpowers Academy twayigutaturiye akantu kandi. Ibi ngibi kandi turaza kubikora imbona nkubone live. Icyo ngusaba, fata umunota wawe cyangwa se amasegonda 30 ubashe gukoramo ibi bintu bitatu bikurikira. Kanda subscribe, wibuke ukanda no kukazogera, we nurangiza ukore comment ndetse na share. Yari section A rero yari attention of all questions. Ikibazo cya mbere cyari gifite subquestion 1 kikagira subquestion B. Question 1: mention the source of history which is the most inconvenient to use for people with hearing impairment. Hano wari ufite amahitamo agera kuri ane. Amahitamo ya mbere: written source, B oral traditional, C archaeology, D yari namafu upload. Igisubizo rero nta kindi cyari oral traditional kuko niyo idashobora kuba yakuruhira umuntu ufite ubumuga bwo kutumva. Subquestion 1I: which of the following is the disadvantage of using oral sources of history? Hano wari ufite amahitamo nawo agera kurane: the distortion of the information, provision of direct accounts from people who experienced or witnessed the events firsthand. C, they keep the mind alert for easy memorization. D, they are readily available since it is sourced from people. The answer was A, distortion of the information. Kubera ko oral information is prone to exaggerate, cyangwa se ishobora kuba yakabirizwa ndetse hakaba hazamo n'iki no kuba yagira gute yakwibagirana. Question 2: choose among of the following historical source refers to scientific study of excavated materials or remains from the past. Hano nawe wari ufite amahitamo agera kurane: linguistic, iyo ni amahitamo ya mbere; archaeology, electronic sources, anthropology. Amahitamo nta yandi yari archaeology kuko niyo ishobora kuba yakoreshwa n'abascientific. Subquestion 2I: studying history holds a significant important for individual societies, country and civilization. In which way among of the following statements? Anga nabwo wari ufite amahitamo agera kurane: A, the study of history insulates patriotism and nationalistic spirit in us. B, history is a career subject that can lead to various professionals. C, the study of history enables us to anticipate the future after becoming familiar with the present and the past. And D, all the above are correct. The answers here, the answers D. Kubera ko ibisubizo byose hano byari byo, kuko history muri make idufasha kuba twabasha ku promoting patriotism cyangwa se gukunda igihugu, provide career opportunity and helps us to understand the present and anticipate the future. Twabasha no gutegura ahazaza. The question 3: it was filling in the gap. Kwari kuzuza hehe ahantu hari black spaces. Use the terms given in the brackets to fill in the spaces below appropriately. Hano kwari kuzuza neza cyane. Amagambo twe twahawe yo kuzuza: civilization, colonization, exploration and decolonization. A, turaza kubanza turebe A, refers to the situation in which a powerful country rules or controls a weaker one for its own economic gains. The answer was colonization. Kubera ko colonization usanga ari igihugu kimwe kiri ku ruling ikindi under its own laws. B, is defined as traveling to place or through an familiar area in order to learn about it. The answer was exploration.
kubera ko banza kugera gute gutraveling ahantu hamwe. Exploration niko gutraveling ahantu uva ahantu hamwe ujya ahandi. Subquestion 3c refers to the process through which people centering or a territory improve their ways of living during a period. Here the answer was civilization, kuko civilization iba ari imihindagurikire y'ubuzima mu buryo bugenda buhindagurikamo. Then is the act of withdrawal colonialist granting independent to a colony. Hano ni uburyo ki ubasha kwigobotora ubukoloni. Rero answer was decolonization. Question 4. Match each year in column A below with an ancient in Rwanda in column B. Hano kwari guhuza colon ya mbere na colon ya kabiri ariko ugendeye ku bintu byagiye bihaba. Colon ya mbere dufitemo A kugera kuri E ndetse na colon B tukagira I kugera kuri V, Roman number. A 1962. Hano ni 1962. Ahangaha barakubaza ngo iyi buri mwaka dufite ahangaha ugenda usimburiza iki. Uyu mwaka rero 1962 usimburiza independence of Rwanda. B 1994. Iyi ngiyo ikaba isimburiza the genocide against Tutsi in Rwanda. C 1959. Iyi ngiyo ikaba isimburiza refugees crisis in Rwanda. Bakubwira ko ahangaha mu mwaka w'1959 aribwo hari ibibazo by'impunzi mu Rwanda. Igihumbi kimwe D 1990 yoyo ikaba isobanura iki? The liberation war in Rwanda. Ahangaha nibwo intambara yo kubohora igihugu cyangwa se liberation war yaje kuba yatangira. E 1973. Iyi ngiyi rero ikaba ari coup d'etat ya Habyarimana against Kayibanda. Question 5. Show a social consequence of criminatory policies based on ethnicity during against the Tutsi. B. The main houses of the Tutsi were burnt. The C. Displacement of Tutsi from their homes. And D. All of above are correct. Hano kwari gusubiza social consequences zagiye ziba kuri Repubulika ya mbere. Hano social consequence igisubizo cyari D, kuko ibingibi byose byagiye biba muri icyo gihe. Ubwo bisobanuye ko all the above were correct. Question 6 subquestion I. Match nayo yari matching. Match the readers in column A with their kingdoms in column B. Readers A will on column A, naho B yari kingdom. A. King Aruvalo wa mbere, Kabaka Mutesa. C. King Kigeri wa kane Rwabugiri. Hano aturagenda duhuza n'ama kingdom bagendaga bagira gute bayobora. Ahangaha kuri King Aruvalo wa mbere yayoboraga Congo Kingdom. Naho B. King Kabaka Mutesa yayoboraga Buganda Kingdom. Naho C. King Kigeri wa kane Rwabugiri yayoboraga Rwandan Kingdom. Subquestion 6 double I. One of the following factors is a cause for downfall of Buganda Kingdom. Write a letter corresponding to that fact. Anga kwa kuvuga iki bakora introduction bakubwira ko zimwe muri izi factor kuva kuri A kugera kuri D zari zatewe n'iki zatumye Buganda Kingdom ibasha kugera gute kuba yabo. A. Barakubwira ngo death of capable and strong and able readers. B. Strong army. C. Fertile soil and favorable climate. D. Participation in trade with its neighbors. The answer was
Sub-question 6 double I. One of the following factors is a cause for a downfall of Buganda Kingdom. Hano barakubwira ko imwe muri izi factor yateye Buganda Kingdom kuba yagira gute yagwa. The answer was A. Death of capable leaders. Ibi ngibi bituma nyine iyo abayobozi bari bashoboye bagize kuno bagapfa biridinga kuba ubwo bwami runaka bwagira gute bwabo. Subquestion 7I. Select among the following a term that refers to the continuation or reimposition of imperialist rule by a state over another normally independent state. Hano bari bagoye amahitamo agira kurane. A. Decolonization. B. Monoculture. C. Neocolonialism. D. Annexation. The answer on question C was C. Neocolonization. Due to neocolonization involves indirect control through economic, political or cultural dominance. Kubera ko iyi neocolonialism iba involves iki indirect control ariko nuko ngo ni control mu buryo bugize gute butaziguye. Subquestion 7 double I. Which of the following is a statement that explains the role played by the superpowers in the colonization, please, in the colonization of Africa. Wanga kwa kuvuga ngo muri izi statement ziranga niyihe yabashije kuba niyihe ya playing the role ya superpowers muri the colonization ya sub A. They exerted pressure on the colonial masters to decolonize. B. They provided military assistance to African nationalists to aid in their fight for self-rule. C. Superpowers offered financial assistance to African state. D. Or the above are correct. Hano rero igisubizo cyaro kuvuga ko all of the above were correct kuko ibi ni bimwe mu byakozwe na superpower countries cyangwa se bya bihugu biba byara developed mu iterambere kugira ngo Afrika ibashe kwikura mu gukora decolonization of Africa. Subquestion 7 triple I. Select the two colonial masters of Rwanda from the option given below. Ngwanga kwa kuvuga ba colonial masters bagiye bakoloniza u Rwanda. Hano bari bagoye amahitamo agera kuri ane. France and Belgium, Britain and German. C. Belgium and German. D. German and French. Igisubizo rero nta kindi cyari C. Belgium and German. Question 8.1. Among the statements below, which one was the main purpose of Berlin Conference held from November 1884 to February 1885? Berlin. Ngo hano kwa kuvuga ni yihe yari intego y'inama yabereye mu Bubiligi yitwa yari yise Berlin Conference, aho yabaye mu kwa 11 1884 kugera mu kwezi kwa kabiri 1885 mu Bubiligi. A. Hano baraguhaye amahitamo agera kurande. A. To divide Africa among European powers. B. To promote African independence. C. To stop the Second World War. D. To decolonize all African countries. Igisubizo rero nta kindi cyari A. To divide the African among European powers, kugira ngo buri gihugu cyose kizagenda kibona ya superpowers azagenda abona igihugu cyo muri Afrika akolonize. Nk'urugero nkuko mu Rwanda twe twakolonijwe n'iki na Belgium ndetse na Germany. Ibyo byose kugira ngo bagabane Afrika byari byabereye muri Berlin Conference. 8 Assimilation policy was one of colonial system of administration used by colonialists after successful colonizing Africans. Which of the following is not true about the policy? Nuko hano bari baguhaye amahitamo naho agera kurane. Barakubwira ngo
Question 8, sub-question double I. Assimilation policy was one of colonial system of administration used by colonialists after successful colonizing Africa. Hano barakubwira ko assimilation policy cyangwa se uburyo bwa assimilation cyangwa se bwo kwisanisha bwari bumwe mu buryo bwakoreshejwe n'abakoloni igihe bari baraje gukoloniza muri Afrika, ariko bamaze kubona ko colonization yabo imaze kuba successful. Aha rero icyo bagusaba, barakugusaba ngo which of the following is not true about the policy. Niyihe muri izi ngizi itariyo mu gihe bari barimo bagira gute bakoloniza. Hano bari bagwaye amahitamo agera kuri ane nayo. In this policy, colonies in Africa were given a culture and civilization similar to that of France. B. This policy was used angaha akantu kumve neza assimilation angaha no kuvuga uburyo ki yakoragamo. B. The policy was used by the French, British and the Belgians. C. The French adopted the policy because they believed in the superiority of their culture and civilization. D. French adopted the policy because they expected it to be economically cheap. The answer was B. Kuko the policy ntago yigeze ikoreshwa na French, British n'ababiligi na Belgians, kuko anga yakoreshejwe n'Ubufaransa gusa. Question 8 triple I. Among the colonial system of administration below, show the system where indigenous and political administration institutions were replaced with those colonizers. Ubwo afite amahitamo agera kurangahe kurane. Amahitamo ya mbere, indirect rule. B. Direct rule. C. Assimilation. D. None of above. The answer was B. Direct rule. Kubera ko under direct rule, colonial powers imposed their own administration. Nuko ngo bamaze bari barashyizeho iki administration yayo iza gusimbura iki local structure cyangwa se ishusho twari dufite iri local isanzwe. Question 8 I5. Ubwo ni subquestion 4. What does mummification means in Egyptian colonization? In Egyptian civilization. Hano bari bagoye amahitamo naho agera kurane. It was a system of amahitamo ya mbere. It was a system of writing where pictures, symbols and signs were used to represent ideas. B. It was the conservation of the dead bodies. Hano igisubizo rero cyari iyi B tutiriwe tujya no kuko mummification bwari uburyo ki abanyamisiri bakoreshaga kugira ngo bakonserve iki imibiri y'abantu babo cyangwa se abami babo, ku buryo n'umunsi wari ushobora kuba wajya muri Egypt ukaba wahasanga umubiri wa Pharaoh ukiri muzima. Rero bwari uburyo bwa mummification. Question 9. The genocide against Tutsis in Rwanda was the fattest and cruelest ever recorded in the history of humanity. Which of the following is the light about the genocide? Ahangaha rero barimo batangiye bagukora introduction bakubwira ibya genocide against Tutsi yabaye mu Rwanda, bakubwira ko ariyo genocide yabashije kwihuta mu mateka y'ikiremwamuntu. Hano barakubwira ngo ni yihe muri ano mahitamo agera kuri ane babashije kuba baduha, ni irihe hitamo rya nyaryo rivuga ibintu bya nyabyo kuri no genocide. A. Hitamo rya mbere. The genocide against the Tutsi began on the 7th April 1994. Iyo ni hitamo rya mbere. Choice 1. B. The genocide spread across the whole country within 100 days. Iyo ni hitamo rya kabiri. C. The genocide was stopped on the 4th of July 1994 by RPF cyangwa se RPA. D. All of above are correct. Answer rero yari D. Igisubizo muri ibi byose nuko ngo ano mahitamo yose uko arane baduhaye yose yariyo. Question 10. With a sketch
drawing. Explain why transatlantic slave trade was also carried a triangular trade. Anga rero turamutse twihuse cyane nuko impamvu tutiriwe dukoresha gasketch twihuta cyane nuko impamvu bayita transatlantic slave trade nanone bakongera kayita triangular trade nuko ya crossingaga ama continent agera kurane ariyo yahe Europe, Africa na Americans. Byagendaga bite rero nuko ngo twavuga muri Europe aho twavuga tuvanye manufactured goods aho twavuga nka guns, textile cyangwa se imyenda were shipped to Africa bakabizana he muri Africa. Kabiri, Africa slaves were taken and shipped to the Africans. 3. The Americans raw materials like sugar, cotton and tobacco were spent back to Europe. Nuko ngo muri America aba slaves twamanukanaga in manufactured product nkaho twavuga guns tukazimanukana muri Africa. Muri Africa nabo bagahita bohereza aba slaves bakajya muri America kujya guhinga ibintu birimo cotton, sugar, tobacco nubundi zikongera zikoherezwa muri Europe. Question 11. Question 10b. Question 10b. Enumerate any 5 ways in which Africans were enslaved. Hano kwari kuvuga uburyo ki butanu Africa cyangwa se bagendaga bakoreshwamo ubucakara. Uburyo bwa mbere kidnapping by slave trades. Uburyo bwa kabiri raids on village, capture during tribal wars, for conviction for crimes and being sold as punishment. Uburyo bwa gatanu deputy repayment cyangwa se family sold members to central deputies. Cumi na rimwe A. Identify any 5 consequences of the decolonization of Africa. Hano kwari kuvuga iki ingaruka zingahe eshanu zabaye muri Africa igihe yari maze kwigobotora iki ubukoroni. Consequence ya mbere emergence of independent Africa states. Nuko ngo bahise babona ubwigenge. Consequence akakantu ukumve neza consequence ishobora kuba positive cyangwa se ikaba negative. Iyatekenze place hano rero yari positive consequence. Emergence of independent African state. Kabiri rise of political instability due to power struggle. Iyo ni negative. Nuko ngo ahangaha byahise bitera iki icyo twakwita nka political instability bitewe n'iki n'abarwaniraga imbaraga. 3. Consequence ya gatatu end of colonial exploitation of African resources. Kwa kundi abakoloni bajyaga baza gutwara iki gutwara zimwe muri resources zo muri Africa, ibyo ngibyo byahise birangira. Nuza ya kane consequence ya kane creation of new national boundaries. Nuko ngo iyi ngiro yo iraza ari negative kuko byagabanyije imipaka twari dufite kuko twahise creatinga indi mipaka mishyashya. Consequence ya gatanu strengthening of Pan-Africanism and African unity movement. Ibi ngibi rero byaridinze ko cyangwa ise iyi consequence iyo muri decolonization of Africa yaridinze mu kugira gute mu kuba habaho Africa yunze ubumwe. Dutangira rero section B yari attempt of 2 questions. Hano kwa attemptinga ibibazo bingahe bene kandi kubikora mu buryo bwa essay form. Turaza guhera ku kibazo cya 12 kuko ibibazo hanga kuri Tropoa Academy turabikosorera byose uko byari bine byari byatanzwe na NESA. Discuss the positive, icyo ni kibazo cya 12. Discuss the positive consequences of colonial reforms on African society. Here turaza kudiringa na positive consequences z'iki zibyagiye bikorwa n'abakoloni muri Africa, muri society y'abanyafrika. Anga kugira ngo bashe kuba wakora essay form yawe neza urabanza ukore introduction uze unakore conclusion.
conclusion yenda ushobora gutangira uvuga kuri colonization ukavuga ko ari igihe strong country ije igatekinga place muri weaker country ikabasha kuba yayikoloniza in terms of political, economic ndetse na social. Iyo introduction ikabirarangiye ukaza no gushyiramo the point tumwe na tumwe ariko utatu developed. Anga twavuga nk'iki nka tweshyiramo nka point ebyiri: development of formal education system, iyo ni point ya mbere washyiramo introduction yawe. B, introduction of new infrastructures. Izo point zose ukazishyira muri introduction ariko ntuzigire gute ntuzidetaye, aho karibuze kuba wabasha kuba wazidetaye muri iki muri body yawe. Aha rero turanze twiyusa cyane twahita tujya muri body, turaza gusangamo development of formal education system. Aha turaza to develop no ya point ya mbere twanditse muri introduction. Aha turasangamo amwe mu mashuri na university. Aho mbere yuko abakoroni bazi twakoreshaga informal education yari education ya bwarurizi wahabwaga mu rugo, utiriwe ujya ku ishuri nyine nkuko tubigenza. Point ya kabiri, introduction of new infrastructure. Ibikorwa remezo byinshi byagiye byiyongera nkaho twavuga imihanda, roads, railways ndetse na hospitals. Point ya gatatu, spread of Christianity and Western values. Ibingibi byongeye iki ubukristo mu bantu. Ibingibi kandi bikaba byarazanye iki ubumwe mu bantu, ariyo positive consequence y'iki ya colonization ya taking place cyangwa se reforms. Iyo tuvuze reforms ni nk'iba byarakozwe n'abakoloni muri Africa. Point ya kane, creation of cash crops, economics. Nkanga twavuga nka coffees ni imwe muri cash crops yazanywe n'abakoloni. Point ya gatanu, improved communication through telegraph and postal services. Abingibi byongereye iki communication. Ahangaho byazanye mode nshyashya zo communicating. Ahanga rero nujye gukora conclusion, nuramuka ugiye gukora conclusion uravuga, ushobora no guhita uvuga in your opinion, ukavuga ati yenda nkurikije ngiye uko mbibona yenda is positive consequences zari nziza ndetse zagiye zinafasha mu kuimprovinga imibereho y'abanyafrika muri rusange. Ikibazo cya 13, analyze the root causes of the 1990 liberation war in Rwanda. Ikibazo cyari gifite amanota 20 nk'ibisanzwe muri section B. Ruhano kwa kuvuga ki umuzi w'icyatumye habaho iki liberation war. Hanga uraza kora introduction nk'ibisanzwe, ubundi uhite jumping ujye kuri causes, ethical divisions and historical injustice against the Tutsis. Iyi ngiyi ni kimwe mu byasembuye iki mu byasembuye ko liberation war yabasha kuba kuko hari historical injustice cyangwa se historical injustice. Twavuga ko ari nk'ubutabera bwari aho kubera byari byaraganje ku ruhande cyane rwa Tutsi ethic ndetse n'icyo twakwita divisionarism. Point ya kabiri, displacement of Tutsi refugees in 1959. Anga barakubwira ko Tutsi refugees bagiye bahunga bigatuma byongera iki aba refugees ndetse bikanasembura ko kuba habaho liberation war. Point ya gatatu, political oppression and lack of democracy under the first and second republic. Anga turagusobanura tukubwira ko hano hari harabuzeho democracy ari kuri republika ya mbere ndetse n'iya kabiri. Muri tuvuze democracy ni igihe za power ziba ziri cyangwa se power of leadership ziba ziri mu biganza by'abaturage. Point ya kane, economic inequality and land scarcity. Anga hari ubusumbane buteye ubwoba muri economy ndetse n'ubutaka bwarabogamiye kuri bamwe, bigatera ubuke cyangwa se kudahazwa
k'ubutaka. Question 5, the influence of the Rwandan Patriotic Front. Angaha yari influence cyangwa se gusunikiriza kwakozwe n'iki na Rwanda Patriotic, bashakaga ko hari ibyahinduka muri icyo gihe. Angaha naho uraza ubasha kuba wakora iki, wakora conclusion yawe uvuga uti yenda izi liberation war yabaye mu Rwanda cyari igitekerezo cyiza kuko byatumye hari bamwe muri benshi babona justice nkuko ahambere aha nta justice yari hari. Question 13, ikibazo cya 14, the Egyptian cyaravuga ngo the Egyptian is said to be to have contributed a lot to the modern world. Anga barakubwira baratangira bagukora introduction bakubwira ko Egyptian civilization cyangwa se ibyakozwe n'aba Egypt bafite uruhare runini mu isi y'ubu ngubu igezweho. Akubwira ngo supporting i statement ya ugenda uvuga zimwe muri contribution bagiye bakora. Mwana bwa mutuje kurebera hamwe contributions zakozwe na Egyptian n'abanya Egypt mu gihe cyashize, ndetse na n'ubu ngubu zikaba zikiba applied muri no modern world. Point ya mbere, development of writing. Abangaba abanya Egypt nibo ba developye uburyo bwo kwandika nk'uburyo twandikamo modern alphabets. Point ya kabiri, architectural advancements. Uburyo ki bwo gushushanya amazu, nk'uburyo ki bagendaga bashushanya pyramid zabo nowadays na n'ubu ngubu turacyazikoresha twubaka inzu zifite amafloor. Sleep. Point ya gatatu, medical knowledge. Uburyo ki bw'imivurire ahangaho byagiye bintroducing iki uburyo bwa mummification nkuko twabibonye haruguru, mummification and conservation of body. Reading to anatomy studies. Ibi ngibi byayoboye mu kuba babasha kuba bakwiga structure y'ikinyabuzima ari byo byitwa anatomy. Point ya kane, calendar system and astronomy. Abangani babashije kuba bavumbura iki ibijyanye n'isanzure ndetse n'imibarire y'ibihe cyangwa se ibyo twakwita calendar. Point ya gatanu, legal system and governance structures. Angaha bakubwira ko ari mwe muri legal uburyo ki bw'imiyoborere. Angaha dufasha nk'urugero buriya bimwe mu bintu byinshi Napoleon Bonaparte yagendaga akoresha mu gihe cya Revolution Française byabaga byarakozwe n'iki n'aba banya Egypt. Cya 15, assess the political and social economic effect of the exploration of resources. Anga turaza kuba tugaruka kuri zimwe mu ngaruka z'uko Afrika yagiye itemberwa cyane cyangwa se inyurwamo cyane n'abakoloni. Ibingibi bikaba byarateye zimwe mu ngaruka ziri politike ndetse n'ingaruka ziri mu social economic cyangwa se n'ingaruka zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Turaza guhera kuri political effect. Ahanga byateje introduction of colonial boundaries. Kuba baratravelingaga muri Afrika hirya no hino byaje kurangira hajeho imipaka itari isanzwe iriho. Ibingibi bikaba byaragabanyije na zimwe muri size z'ama kingdom cyangwa se ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afrika. Point ya kabiri, weakening of African kingdom and empires. Ahangaha no uburyo byagiye zimwe muri kingdom na empire zacitse intege. Point ya gatatu, increase the European colonization efforts. Ibingibi byagiye uko bagendaga batravelinga nubwo niho bagendaga barebera intege nke z'abanyafrika. Ibingibi bikaba byarateje introduction cyangwa se kongera ubukoloni. Nuko ngo abakoloni bahise bongera imbaraga muri colonization yabo. Twagiye kuri effect ziri social economic. Turaza guhera kuri spread of Christianity and West culture. Anga byateje uko bagendaga exploratinga muri Afrika bagendaga bagira imico imwe bagenda baspreadinga muri ako gace. Anga twavuga nk'iyobokamana. Point ya kabiri ijyanye na social economic effect.
introduction of new crops and farming techniques. Ahangaha bazanye ibihingwa bishyashya, ahangaha twavuga nk'ibisheke, sugar canes ndetse na coffee, ndetse n'uburyo bushyashya bwo korora. Point ya nyuma, disproportion of local economics through slave cyangwa se twahita nka decline of local economies through slave trade. Ibi ngibi uko bagendaga batwara abacakara byagendaga bituma za nganda zo muri Afrika zigenda ziba decline kuko zabaga zibuze abakozi. Ndagushimiye wafashe umwanya wawe ukazana kuri Superpowers Academy ukabasha kuba wakurikirana iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Imana iguhe umugisha, wibuke gukora subscribe, like, share na comment. Ciao ciao.